Welcome to yet another exciting edition of Proudly Able, a program that brings to you inspiring stories of persons with disabilities that have defied all odds to break new ground and achieve greatness in their lives. And today, Sukobulawayo Emganwini, where we are being inspired by Mr. and Mrs. Mupasi. These two lovebirds have been together for over 30 years. Mr. Mupasi is blind and Mrs. Mupasi is partially blind. They have a lovely family. Sit back, relax, and get inspired. True love is expressed by actions towards one another, and today we bring you a program with a difference as Mr. and Mrs. Mupasi will inspire us through their love journey. Uyu ndi murume wangu anonzi Clemens Mupasi. He's so handsome. I hate his handsome session. Ndichiona shoma so ndisingazozuti vanhu vanoti anodizvo here, but he's handsome, caring, loving. He's a man. Baba vanoda mhuri yavo. Mupasi tagara kwamakore iye zvino I can say tatova ne more than 30 years tiri tose. She's very lovely in terms of family care. Saka muchiona tagara nguva yakawanda zvakadai. Makore ese hapana patakamboita mahustles kuti takambonzi kwa takamboita mhiri katakadi. So I can safely say she's a lovely wife. Falling in love with a person with a disability, let alone someone who is blind, when you also have a partial sight, attracts a lot of criticism from the families. Pandakaonana navamupasi vanga vasingaoni zvachose. Tingati ziso ravo raiona just zvimacolors. Makala ungoti pamuwafu ndakabata white kana kuti pink kana chi, asi hatingati raiona because raitova pa0%. Saka inini kuti ndizodana navamupasi ndaona kuti inini handioni. Nokuti kana une partial sight wakafanana nemunhu asingaoni zvachose, nokuti at any given time that little sight inopera zvachose. Saka pandakaona kuti hazvina ndaya nemunhu asingaoni, asi chakangozonetsawo mberi ndechokuti vabereki, inini baba vangu vaiva vasingatodi kuti ndiro runi munhu asingaoni. Saka ndakatombosvika padhailema yekuti zvino zvavari kuramba ndoita sei, asi inini nemurume wangu taita kutodanana chaiko chaiko. Ndinorangarira pavakaenda kunoroora first time vakatuma munyaya svikanzi mwana wangu aroorwa nemunhu akaita sei, svikanzi asingaoni, svikanzi dzokera hako noti mwana wangu adzoke. Handidi mwana wangu anoroorwa, vanhu vasingaoni mabeggars, most of them mabeggars. Saka inini mwana wangu kuti aroorwe nemunhu asingaoni achapesera apinda mustreet. Handidi. Vakadzoka, munyaya yakadzoka. Tikazotuma zvemumwe munyaya takaona kuti uyu ndofunga atadza kunyanyazokutaura. Tikazotuma zvemumwe munyaya ndo pavakasvika vachinotambira. Asi inini nokuda kwangu ndadazviudza kuti come what, inini ndicharamba ndine murume wangu because ndiye choice yandada, nokuti ndaziva kuti kana ndikaenda kune munhu ari able-bodied anogona kundida iye, but maparents ake kana kuti hama dzake dzogona kusandida. Nyaya yamanga muchitaura yekugamuchirwa nehama kana kuti ma-in-laws inyaya yakaoma, inyaya yakadisturba ma-relationships akawanda muma-disabilities. Nokuti vamwe vangaita kuti mai vangu zvavaramba hazvingapane zvatingatoita zvotokona zvakadaro. Vati vamwe vanogona kuti kwewewe waziva nemukadzi pano wakadero, mukadzi akaremara, wakaremara, moda kutiitira jaro chiri pano. Tinombofamba pamaprogram tombofamba tichita isangana nenyaya dzakadaro. Ini chandingangokurudzira vamwe vedu vane madisability ndechekuti imi zivai zvamakananga. Kana makadanana muri moga muchiziva zvamakaita, chimirai makadaro. Vanhu ngavasava discouraged nokuti hama dziri kuti chii, nokuti imi ndimunoziva zvinangwa zvenyu, ndimunoziva zvisungo zvenyu. Mamarriages ose panoroorwa mukadzi hapachayikwi munhu anoti uyu handimudi. Saka isusu kana tikazviona zvakadaro ngatizvipei mukana wokuti isusu vaviri
uonesane kuti ayo kasva zvadai isusu ngati tisatevedzere vamwe nokuti tikatevedzera tikadhanza to their tune zvakureva kuti isusu nyangwe tikaita vana vanenge vachitongwa nevanhu yava nyangwe tikaita whatever chatinoita chichatongwa nevehukama saka the best ndechekuti isusu tichengetedze rudo rwedu tiri vaviri. Mr. and Mrs. Mupasi blissful marriage was blessed with 3 children, 2 boys and a girl. They have managed to send their children to school who are successful in their field of expertise. Ndine vana vatatu, musikana mumwe chete nevakomana vaviri. Pavana vangu hapana ni disability, vose vanoona vari right. Pavana vangu vakadzidza ndokadzidza kusvika pa-university level, mukomana nemusikana. Musikana uyu mukomana mudiki ndiye akazongoita wake zvake usimbe hwekuenda kuchikoro, asi form 4 akasvika wake. Takashingairira kuti munoziva kuti zvinwanza kuitika munhu ane disability, ukaita vana vako kazhinji vana ivavo vanenge vachitaridzwa kuti vachaiti vana vava vane munhu ane urema. Saka I think we must lead by example as much as possible. Ndo zvakazama kuita izvozvo kuti tidzidzise vana ivavo through all the hardships, but takaramba tichishingirira kuti vana vaende kuchikoro ivavo. Zvimwe taitoshayiwa asi taiona kuti chero patigere panapa tingada takaextenda imba tine yadhi yakati kurei, asi takaona kuti ngatitombomira zvose izvi, zvimwe zvese tingakona vana vedu ngavadzidze. Mr. and Mrs. Mupasi share their secret to their long and happy marriage. Secret inoita yakaita kuti tigare chose makore saya ndekuti munhu anonzwisisa, asi munhu uya ane hasha. Munhu anoti nyangwe pakaita problem pamba tikagara pasi tikataura kuti asi tatoisolva sei totenderana pamwe chete, asi munhu uya anozviitira kuti inini ndini zindoga ndoita zvandoda, ndini baba, ndini chii. Saka ndo secret hombe, plus munhu asina hasha generally he is quiet. Good communication. Communication is your foundation. Good marriage. Kazhinji marriages anoparara noda kuti pane poor communication. Munhu umwe achingoti zvangofunga kuita unongoita asingaudzi mumwe. Uyo munhu zvishamisa kungona kuzvi zvakuitika. Asi zvakuitika. Saka pakangodaro saizvozvo panowanza kunge pachikanganisika zvinhu kuti pane pasina kuwirirana pane zvinenge zvichiitika. Pakangova nemazvake zvinofamba zvakanaka mumba. Saka isu ndiye mwani ngati secret yedu, good communication between us. Kubva tichitanga zvinhu zvedu zvose zvachingwa pachena. For better for worse, Mr. and Mrs. Mupasi have gone through a lot of challenges in their marriage life, but they have soldiered on and still love is in the air. We're taking a short break. Stay tuned. Welcome to our second segment of Proudly Able, and we're still being inspired by Mr. and Mrs. Mupasi. Betty Mupasi is an enterprising, hard-working woman who is complemented by her supportive husband. Ndorangarira zvikuru makore iwawo anga akaoma zvikuru vana 2008 zvakaita mai vava vaona kuti zvinhu hazvinamira zvakanaka, maresources ava mashomawo nyangwe tichizama zvataizama kuita. Vakauya vakati ini rega ndimbofunga ndinodi ndipopinda ndinotengesa mutauni. Ndikatomborambidza ndikati mutengesa mutauni munotangira papi mutauni yakangozara every corner ine vendor. Asi vakaita, she was very brave. She could brace harsh weathers achinda achinotengesa kubva maswiti chaiwo vaitotengesa maswiti. Vakazopinda mune imwe scheme yavaitengesa ma-airtime. Ikati yaita contract yavaita nomumwe munhu aihodhesa ma-airtime, aihodhesa vanhu vakawanda macorners achidi. So she was one of them, and
she became one of her best customers because vaikesha Fridays the week. Tikatuna zvinhu zvakutofamba vaitoti every week vaiti vaya nemagrocery mumba. Mukusangana navamwe muya ndo zvakanaka kuenda out ikoko yako. Unosangana navamwe then wana maideas. Pakati kaiti mboita ndichibotsvakawo zvinhu bhosa ndichotengesa chidi. Imwe nguva vaitokwanisa kuti voenda nezvihembe zvavanenge vawana izvozvo zvavanenge vadero vatsvaka vojina vamwe madzimai aenda kunana Mberengwa kumaruzevha kumaruzevha hakuna mari yakawanda asi kana ukati toda kuti ndikakupa chihembe changu ndoda kugara nerenzungu kana kuti chibage kana chi vakanoita izvozvo vakadzoka vane ma 50 kg masaka echibage vaenda kunana Mberengwa uko. I was really surprised. How did you manage this? Having ventured into vending business, Betty Mupasi continued to work hard to expand her business. At one time, she got into cross-border trading, and today she runs a variety of businesses. Ini ndinoita mubato wemaoko yakati wandeu. Chekutanga ndinopfuwa huku. Ndinopfuwa ndiri pano pamba. Ndichinotengesawo kunzvimbo dzakasiyana, ndotengeserawo makastoma ari muno mudhuze, ndotengeserawo kuti mutauni kumarestaurants. Mai Mupasi takazivana panyaya yeproject yehuku. Ndiyakandidzidzisa kuchengeta huku. Kubva ipapo ndiko tapakajairana, ndofunga tava ne3 years tichengeta zvehuku. Mrs. Betty Mupasi manually sew standard pillows, cushions, continental and neck pillows, and she boasts that she can sew in the dark as she uses her hands only to feel when cutting, sewing and parting. Ndinoita zvokusona. Ndinosona mapilo. Ndichitengesa zvakare asi ndinosona nemaoko. Handina machine. Chandongoda ngotungirirwa tsono, ndotongoshandisa vana kutungira tsono asi ndichiita zvangu ndosonera zvangu ndega nemaoko. Ndosona mapilo, vanozviti cushion, continental, regular pillows, neck pillows. Ndichitengesa futi munharaunda imo muno. Nekune kwandenda ngowana ndoisowanzosa advert angu Facebook nema WhatsApp groups. Ina ndomboshandisi maziso imi. Chero kusina magetsi, chero pai, chero murima chaiko ndechitosona zvangu. Nguva as long as ndangowana munhu anonditungirira tsono chete ndine chitongosona hapana maziso anoshanda. Chanoshanda maoko ndo inondoratidza kuti zviri straight here kana kuti hazvisi straight, nekushandisa mapini chiinda mberi kuitira kuti tsono yangu ndisabude muline. Zvidi kuona izvi penyu. Akuudza kuti ziso ndoroshanda neyani. Ziso harishandi. Maiwe kana. Kucheka zvakabhenda it's normal. Ndi munhu anoona. Kana as long as asina mapini it's normal. Zvese zvinoema muchizviita muchimira kuti huku muchitovha time here because kana murima imagaramu zvese munoita murima kazi zvese tesa murima satina basa nemasi satina basa nekuona isu kana ndapedza kucheka mabetting yangu ndotutira betting yacho daimwe mukati then end product yacho inozobuda yakadai ndo mapilo andinosona aya. Then after besides my pillow yawa ndinoita tuma cushion itsvo vamwe vanozviti tuma sweet zvinonyanya kushanda pamasofa. As enterprising as she is, Betty is also into beadwork and she makes handbags and wallets. Ndinoruka zvakare mabag ndichishandisa mabeads ndichitengesa futi kuvanhu vakasiyana siyana futi mucommunity imomo. Kana chadai manje chechakura sose izvezvi so. Then ndechienzanisa kusvika chasvika uku kana chapera ndozorukira zasi kwacho kunoku. Then it's now a purse ndozoruka kana chida kuti chiite sling bag ndoruka handle yacho se iriri rapera iri sling bag changu ndinge chena. Then nerimwe iri rapera iri ndenda kuzokutengesera hangu $60.
Betty is also into peanut butter making, and she recently bought a peanut butter making machine, having been producing it using the traditional method. Dovi ndinoita dovi futi. Dovi handina hangu time ndariita ndane 2 weeks ndatsvaga machine yedovi, but for kubva kudhara ndaisiriita dovi ndichikuya neguyo, ndotova neguyo pano ndichitokuya neguyo, ndichitotswa nzungu ndichitokuya, ndichifamba door to door ndichitengesa dovi. Saka zvinhu zvandakura ndichingoita. Iye zvino ndo pandakazoti zvimari izvi zvehuku zvandawana zviri nani ndichenge meshini wedovi kuitira kuti labor itewo ichirujisika. Mrs. Mupasi is a committee member in the Mganwini Intersection Community Garden, established to help in nutritional needs of the community. On her small portion of the garden, she produces vegetables, onions, tomatoes and green pepper. Ndiri murimi, ndinorima ndoenda kumagarden community gardens, ndoshanda nevamwe mumacommunity gardens tichirimawo maproducts akanenge achinzi arimwe panguva iyoyo. Mrs. Mupasi siyamazi kakhulu. Is one of our members lapha egarden, committee member in this garden. Mrs. Mupasi sewenzela kakhulu in this garden, and in terms of ukulima lapho uyalima konke singaze si-exchange ama-crops senzeni, uya-cooperate usebenza kahle. Even nxa siku-committee, when you share ama-ideas, uya-cooperate, uyasincedisa. Vele is our pillar of our strength in this garden. Ozimiseleyo ukusebenzela imuli yakhe uyayala ukuthi kabone, ngoba kunje singakhangela izinto azenzayo lezi zinto asifundisa zona, sikhangele ngale ngadini ku project esiyenzayo eMbhida. Owakho uMbhida muhle kakhulu, even lamatamatisi into eziphumelelayo kuhle. Mr. Mupasi always gives his wife moral support in her business ventures, and sometimes he supports her financially. Ndingati nichandinokwanisa kukupa zvikuru moral support, kungovakurudzira kuti varambe vachiita zvavanoita, financial support pamwe pazvine zvangotiwo apa zvaramba kubatana, ini kana ndine zvandinazvo panguva iyoyo ndoita kuti zvifambe. Asi chinodiwa zvikuru kana munhu achiita chinhu chaanoita ikurudziro. Ndoramba ndichivakurudzira, ndotomeka sure kuti handiti zvoita kuti vaone mwoyo pane zvavanoita. Mukaonosangana nemachallenges, asi kukurudzirana kwakanaka kunoita kuti munhu arambe aine simba rokuita zvaari kuita, even pamwe zvichioma. Betty is involved in different business ventures such as gardening, chicken rearing, peanut butter making, beadworking and sewing. We're taking a short break. Stay tuned. Welcome to our third and final segment of Proudly Able, where we're still being inspired by Mr. and Mrs. Mupasi. For Betty, the sky is the limit. Her dream is to see her business grow to greater heights. Zvinoti remeu kana uri munhu asingaoni, asi chinhu chandakadzidza ndechekuti inini I must show the community kuti inini handidi kuitirwa, ndoda kuzviitira. Handidi kuti nditi kwanzi ndimuke ndichimangwana ndichinokumbira kuti ndipewo muriwo, ini ndine lendi ndichikwanisa kuzviitira, kana kuti ndipeiwo chakati, ini ndichikwanisa kushanda nemaoko angu. Nekuti ini chandinoziva ndechekuti maoko ako anokupa mari, maoko ako anokupa zvaunoda, ukamatora ukamagarira haana zvaanodini zvaanokupa. Saka isusu maoko edu, whatever you do with your hands, Mwari anozvibless. Mrs. Betty Mupasi has a vision of growing a sewing business, and she is in need of an electric sewing machine so that she can increase her production. She also needs a bigger space for her business. Pakusona apa ndiye ndichida machinery kuti ndisone, because inini ndinogona kusona hembe nemaoko, asi chinozondinetsa, chinozonditorera time. Handiti kusona mapilo nemaoko, time inozo consumed. Iniwo customer ari ndoda mapilo 20, then iwo take long. Saka sometimes unozotadza kumita customers ako. Saka ndiwo problem yani, as otherwise kana uchingoita zvinhu zvako nemaoko ako unowana aushayi anza punyaira ashayi musodzi. Mr. and Mrs. Mupasi have memorable moments in their journey of life,
and they cherish these priceless moments. Ngati pane rimwe gore gore rakaoma ranga riri gore renzara iro saka Mupasi vakangosvika rimwe zuva vakati mudzimai wangu isusu nyangwe tichitambura tine nzara nhasi endei timbonodyawo out. Ndikati mumba musina kana chinhu. Zvikanzi mai mwana zvekuti mumba mune chinhu kana kuti hamuna chinhu, nhasi tiri kunodya out. Apa surprisingly vakabva vandivigira dinner dress. It was my first time kupfeka dinner dress. Ndakabva ndangobvigirwa dinner dress ranga rakanaka. Nanhasi nyangwe ndikaripfeka vanhu vanoona sekuti it's a new one, but dress ramakore ravakanditengera. Takabva taenda tikatombono spend just a night muhotel navamupasi. That was a nice day, and handiri kanga mwisi wairo. Ndo pandakanyatsoona kuti this man really loves me. Rudo runooneka zvikuru panguva inenge yakaoma zvinhu. Kazhinji panguva yematambudziko ndo panoona dzimba dzichidwa ipapo, nokuti pane pasina kutaurana kwakanaka. Mwana kachimbofunga kuti uyu murume haana zvaanobetsera, chingotambura kudai. Asi mai vakamira neni in tough times. Mr. and Mrs. Mupasi have words of encouragement to persons with disabilities. Ini ndinoti disability is not inability. Pakuti iko as long as wakapiwa umwe mutezo unokwanisa kukubetsera muupenyu hwako kuti urarame, handioni chikonzero chokuti ungatadza kuita rimwe basa, because chidiki ichocho chaunacho ndo chinofana kuti chikubetsere. Kana wakasirwa maoko ukanyemwa maziso, chishandisa maoko iyawo kuti akubetsere kuita chinoita kuti urarame, nokuti ukasadodaro upenyu hunokuomera. Tikararama nokutsvaga kuvanhu kana kukumbira kuvanhu, mangwana vanhu yavo vakamuka vasipo uchaita sei? Disability is not inability. Itheme yava mu disability fraternity kwenguva yakawanda, asi ameno pamwe inenge isiri kubatika zvakanaka kune vamwe, kana kuti mikana ndoinenge ichisiyana. Asi ndobonga zvazvingangoreva pathimu iyoyi ndezvokuti munhu shandisa mukana waunokwanisa kuwana nenzira iri nani ingakupa upenyu huri nani usingashoreki. Ini ndakadzidziswa namai vangu kuti usavimbe nemunhu, nokuti mangwana anomuka asipo unochema nhamo mbiri, unochema nhamo yekufirwa ugochema nhamo yekutambura, kuti manje ndichatangira papi. Saka kuzvishandira iwe wega nemaoko ako zvinokusumudzira kuti mangwana ukwanise kudini kurarama pachako, ukwanise kuzviitira. Hapana chinhu chatisingagoni kuita vanhu vasingaone as long as tine maoko edu. Kukumbira vanhu tinogona kunokumbira. Wakumbira chitora mari iyoyo yawapiwa, uchinotanga chimwe chinhu, uchinotanga kutenga chero maswiti chaiwo uchitenderera. Zvawawana izvozvo zvishandise kuti uzvisumudzire uchienda mberi. Izvi ndobukanyatsoongorora ndofunga vanhu vari kuwana mari mustreet yezvino hazvichafanani nezvazvaita makore okuma80s nekuma90s koko zvinosati zvanyatsoipa. Zvishoma zvawawana chifunga kuti chii chandingaita kuti ndiraudzire nezvandawana izvozvo kuti upenyu huende mberi. We asked Mr. and Mrs. Mupasi if they know each other's favorite tourist destination. Dream holiday yamadhamu vangu sokuona kwandakaita Victoria Falls. Victoria Falls vanoida chaizvo, takamboendako imwe nguva. Saka nchidaro zvanga kachimbotaura kuti takamboenda kuFalls ikoko I think that was 2013. Kati kuFalls kwacho kwatinongonzwa shuwa tokufa kuti tatambosvikako tikatimbosvikako vakakufarira zvekuti I think if such a chance would come again ndokwavangada kuti vadzokere ikoko. Ndiyo dream holiday yavo Victoria Falls. Dream holiday yababa Victoria Falls, asi ivo vanoda kutinde by plane. Last time taitoboti toda dei tatakwanisa kutsvaga mari tambonokwira ndege timboenda kuVictoria Falls tikatomboita ma-inquiries. Mrs. Betty Mupasi is inspired by the First Lady, Amai Auxilia Mnangagwa, because of the philanthropic work she does.
inini munhu andoshuva kuona muupenyu excellent mai Mnangagwa. Ndinoona mabasa avanoita nguva zhinji mutv achibuda umu. Handoshuva kuti dei ndambovaonawo kuda dzimwe nhambo vangandikurudzira pamabasa angu andinoita namaoko ndikusvikewo mberi ndisarambe ndiri pahwani nzvimbo. Mr. and Mrs. Mupasi have their favorite local musicians who inspired them through their music. Muno muZimbabwe ndinofarira Leonard Shakata. Mashoko enziyo dzake anondivaka na Charles Charamba. Kana ndichinzwa nziyo dzake ndinonzwa kusununguka zvakanyanya. Ndinofarira music yakaita sana Victor Kunonga. Ndiyantonyanya kuda zvikuru. Mr. and Mrs. Mupasi have proven that disability is not an impediment to love, and they work together as a couple. With that, we've come to the end of this edition of Proudly Able. Hope you've been inspired by Mr. and Mrs. Mupasi. If you've got a story that you'd like to share with us, please feel free to get in touch with our producers on 0717 45 92 92. And don't forget to like our Facebook page, Proudly Able Zim, our YouTube channel, Proudly Able Zim. From me, Ratidzo Mchairi, Mr. and Mrs. Mupasi, and the crew behind the scenes, God bless you. Goodbye.